khai thác các chuyến bay bay bằng special pfgo. Rồi ạ. Phần chuyển giao trách nhiệm kiểm soát tiếp theo đó là phần chuyển giao trách nhiệm kiểm soát giữa cái đài kiểm soát tại sân và bộ phận kiểm soát tại mặt đất. Nếu như có cái bộ phận kiểm soát tại mặt đất thì cái này nó rất là dễ, bởi vì là nó là mình nhìn thấy tàu bay và nó có ở sự hiện diện, nó có sự hiện diện ở trên cái khu vực hoạt động của tại sân bay. Đó là gì? Nếu như mình muốn chuyển sao tàu bay đến ha, từ đài kiểm soát tại sân sang bộ phận kiểm soát mặt đất thì là mình sẽ chuyển giao khi tàu bay nó rời khỏi đường cất hạ cánh hoặc là rời tại một vị trí mà mình quy định cụ thể tại điểm chờ trên đường lăn. Khi mà tàu bay nó hạ cánh nó đã rời ra vị trí đó rồi thì đài kiểm soát tại sân sẽ chuyển giao cho bộ phận kiểm soát tại mặt đất. Còn đối với tàu bay cất cánh thì rất là đơn giản thôi, mình đã học rồi, đó là gì? Mình chuyển giao từ bộ phận kiểm soát tại mặt đất sang đài kiểm soát tại sân khi mà tàu bay đến cái holding point hoặc là holding bay đó, hoặc là holding position, đến cái điểm chờ trên đường lăn trước khi vào đường cất hạ cánh. Rồi. Tùy theo cái việc phân chia ở đây người ta muốn nói là gì? Tùy theo cái việc phân chia về cái cơ sở điều hành bay á, các cơ sở cung cấp dịch vụ điều hành bay tùy theo mật độ hoạt động của chuyến bay và chức năng cơ cấu tổ chức ở mỗi một đơn vị khác nhau thì người ta cũng có thể chuyển giao trực tiếp từ trung tâm kiểm soát đường dài sang đài kiểm soát tại sân nếu như mình không có cơ quan kiểm soát tiếp cận và ngược lại ha. Cái này nó sẽ phụ thuộc linh động tùy theo cái việc mà chia về cái cơ cấu chức năng làm việc, cơ cấu ở mỗi một cái cơ quan, một cái đơn vị kiểm soát khác nhau. Đó là toàn bộ cái nội dung liên quan đến việc chuyển giao trách nhiệm kiểm soát. Mình sang nội dung tiếp theo đó là gì ạ? Là tín hiệu cho hoạt động tại sân. Cái tín hiệu cho hoạt động tại sân này thì phần trước khi mình nhắc đến phần tín hiệu cho các xe cộ hoạt động ở trong cái khu vực tại sân bay thì cô đã có cái phần nhắc lại cho các bạn rồi, đúng không ạ? Và cũng đã có cái phần review cho các bạn rồi. Bây giờ cô không nhắc lại nữa, tự xem lại để mà mình làm trắc nghiệm. Thế thì trong cái việc mà khi mà đưa ra những cái tín hiệu đó thì nó sẽ có cái phần báo nhận ha, có phần báo nhận của tàu bay. Đối với tàu bay đang bay á thì có hai cái phần báo nhận vào ban ngày hoặc là báo nhận vào ban đêm. Nếu mà báo nhận vào ban ngày á thì mình sẽ làm cái thao tác đó gì ạ? Lắc cánh lắc cánh tàu bay, và ở đây người ta sẽ có cái hướng dẫn đó gì ạ? Không nên thực hiện ở cạnh 4 và cạnh 5, và khi mà thấy cạnh 4 và cạnh 5 thì cái thao tác lắc cánh này thì tụi em biết là dành cho tàu bay nào ạ? Tàu bay hạ cánh chắc chắn rồi, cạnh 4 và cạnh 5, và dành cho chuyến bay bay theo quy tắc bay bằng. Rồi, đúng rồi, cảm ơn các em ha. Khi mà thấy cái lắc cánh và người ta nói là không thực hiện ở cạnh 4 và cạnh 5 thì biết là cái này dành cho tàu bay về hạ cánh và tàu bay bay theo quy tắc bay bằng mắt, đúng không ạ? Tàu bay mà bay theo quy tắc bay bằng thiết bị thì không ai dám lắc cánh các em. Vào nếu như mà tối trời thì vào ban đêm thì người ta báo nhận bằng cách người ta tắt mở đèn hạ cánh ha, và đèn hạ cánh này nó nằm ở đâu thì trong quá trình mà dạy cái môn quy tắc bay về cái hệ thống đèn của tàu bay cô có giới thiệu cho các em rồi ha. Còn nếu như không được trang bị đèn hạ cánh thì người ta sẽ tắt mở 2 lần đèn tín hiệu vị trí. Đèn vị trí của tàu bay có màu gì các em? Đèn vị trí của tàu bay nó có màu gì ạ? Rồi, cảm ơn bạn Luận, chính xác rồi. Đèn vị trí của tàu bay hay người ta còn gọi là navigation light á, trái đỏ phải xanh ha, và đuôi nó có màu trắng. Đó chính là cái cách mà báo nhận của tàu bay đối với tàu bay đang bay. Còn nếu như đối với tàu bay đang ở mặt đất á, đối với tàu bay đang ở mặt đất thì tương tự như vậy, ban ngày thì người ta sẽ chuyển động cánh tà hoặc là bánh lái. Còn trong cái trường hợp tối trời thì tương tự người ta cũng tắt mở 2 lần đèn hạ cánh của tàu bay, hoặc là trong trường hợp mà không được trang bị đèn hạ cánh thì người ta sẽ tắt mở cái đèn tín hiệu vị trí. Và đèn vị trí có màu gì thì cô đã nói rồi, cái phần này nó không có gì quan trọng hết, nó không có liên quan đến kỹ năng kiểm soát mà chủ yếu nó có liên quan đến cái phần mà làm cái phần kiểm tra trắc nghiệm của tụi em thôi, kiểm tra thêm.
Về nội dung là các bảng hiệu đặt ở mặt đất, mình sẽ có một số cái bảng hiệu mà cô giới thiệu với các em. Nó có rất là nhiều những cái loại bảng hiệu ha, nhưng mà cô chỉ giới thiệu một số cái bảng hiệu đặc biệt thôi, bảng hiệu mà người ta hay sử dụng để hướng dẫn cho các bạn để mà mình làm cái bài kiểm tra mình đạt cái kết quả tốt. Thế thì trước khi mà mình xem cái học cái bảng hiệu ở mặt đất này thì các bạn xem một cái đoạn video clip ha. Các bạn xem cái đoạn video clip liên quan đến cái tất tần tật những cái loại bảng hiệu này, cho cô bảng hiệu này, và cô chỉ trong này nó có rất là nhiều các loại bảng hiệu, các bạn xem và các bạn để ý ha, và cô chỉ giới thiệu một vài cái loại bảng hiệu mà hay có và hay sử dụng thôi và trong cái phần kiểm tra mà cô có cho tụi em. Còn lại á, cái bảng hiệu này á, đối với những cái tàu bay nào mà nó bay theo cái quy tắc bay bằng mắt đó các em, và đến những cái sân bay mà nâng tower là chủ yếu thì rất là phổ biến. Còn khi mà tàu bay bay theo quy tắc bay bằng thiết bị á, thì những cái bảng hiệu này nó hạn chế lắm, bởi vì nó có cái sự trợ giúp của cơ quan có cái sự trợ giúp của cơ quan cung cấp dịch vụ không lưu rồi. Giờ mình xem cái nội dung này ha. Lesson. We will examine the methods of communicating vital information around an aerodrome when communication by radio telephony is not possible, either because the aerodrome communication system is unserviceable or the aircraft communication system is unserviceable. The communication system that is used is visual signals in the form of coloured lighting. It is therefore essential that all aeroplanes keep a good lookout for visual signals coming from air traffic control towers when operating in the vicinity of aerodromes. The lamps used by air traffic control for visual signals are narrow beam and directional, so if you see a signal, then you can be sure that the signal is being directed at you. In the following sections, we will examine each of the visual signals in turn. Ở đây thì các em có thể thấy là gì, người ta nói về cái tín hiệu về đèn từ đài chỉ huy á, thì người ta đang dùng cái gì để ra cái tín hiệu đèn này, người ta đang dùng cái light gun đó ha. Tất cả những cái tín hiệu như là màu xanh, màu đỏ và màu trắng, chớp nháy hay là liên tục là đều bắn ra từ cái light gun này hết. Và trên hình này thì em có thấy cái light gun đó, và bất kỳ một cái đài chỉ huy nào nó cũng có một cái súng bắn ánh sáng dự phòng hết, cho để trong cái trường hợp mà không có cái bị mất thông tin liên lạc bằng thoại vô tuyến để sử dụng cái đó. Rồi tiếp tục em. A steady red light from air traffic control to an aircraft in flight means that the pilot is not to land the aircraft, must give way and keep circling. A steady red light from air traffic control to an aircraft or vehicle on the ground means that the aircraft or vehicle must stop. A red flare from air traffic control to an aircraft in flight means that the pilot must not land, whereas a red flare from an aircraft means that the aircraft requires immediate assistance. A flashing red light from air traffic control to an aircraft in flight means that the pilot is not to land the aircraft as the aerodrome is closed. A flashing red light from air traffic control to an aircraft or vehicle on the ground means that they must clear the landing area. A flashing green light from air traffic control to an aircraft in flight means that the pilot is to return to the aerodrome and await landing clearance. A flashing green light from air traffic control to an aircraft or vehicle on the ground means that the aircraft or vehicle is clear to taxi or move to the manoeuvre area. A steady green light from air traffic control to an aircraft in flight means that the pilot is cleared to land. A steady green light from air traffic control to an aircraft or vehicle on the ground means that the aircraft is cleared to take off or the vehicle is cleared to proceed. A steady or flashing green light or green flare from an aircraft means that the aircraft is asking to land if at night.
or, if by day, asking to land in a different direction from that indicated. A flashing white light from air traffic control to an aircraft in flight means that the pilot is to land here on receipt of a steady green light and then await further instructions. A flashing white light from air traffic control to an aircraft or vehicle on the ground means that the aircraft or vehicle is to return to the starting point on the aerodrome. Finally, a white flare or irregular use of navigation and/or landing lights from an aircraft means that the pilot is compelled to land. Aircraft must acknowledge receipt of any visual signal and may make the following responses to do so. When in flight, during the hours of daylight, by rocking the aircraft wings, during the hours of darkness, by flashing on and off twice the aircraft's landing lights, or, if not so equipped, by switching on and off the navigation lights twice. When on the ground, during the hours of daylight, by moving the aircraft's rudder or ailerons, during the hours of darkness, by flashing on and off twice the aircraft's landing lights, or, if not so equipped, by flashing on and off twice the navigation lights. As well as light signals, other ground-to-air signals are used to convey information to the pilot. A signal square is usually positioned outside the air traffic control tower or at another location on the movement area where it can be seen from the air anywhere in the vicinity of the aerodrome. In this area, ground-to-air signals are laid out to convey essential information to pilots unable to communicate by radio. Other signals applicable to non-radio traffic on the ground are displayed on a signals mast or by means of indicator boards. The first signal in the signal square is a white land T. This signal signifies that aeroplanes and gliders taking off or landing shall do so in a direction parallel with the shaft of the T and towards the cross arm, unless otherwise authorized by the appropriate ATC unit. The yellow arrow shown is just to help visualize the direction of landing, and it is not part of the signal. A white disc displayed alongside the cross arm of the T in line with the shaft of the T signifies that the direction of landing takeoff do not necessarily coincide. A red and yellow striped arrow placed along the whole of two adjacent sides of the signals area and pointing in the clockwise direction signifies that the right-hand handset is in force. A white dumbbell signifies the movement airplanes and gliders on the ground should be confined to paved, metal, or similar hard surfaces. A black strip across each disc of the white dumbbell at right angles to its shaft signifies that airplanes and gliders taking off or landing should do so on a runway, but the movement on the ground is not confined to paved, metal, or similar hard surfaces. A red letter L displayed on the dumbbell signifies that light aircraft attempting to take off and land either on the runway or on the area of the aerodrome designated by a large white letter L. A white double cross signifies that glide flying is in progress. A red panel square with a yellow diagonal stripe signifies that the state of the maneuvering area is poor and pilots exercise special care in landing. A red panel square with yellow stripes along each diagonal signifies that landing is prohibited and most likely continue to be so for some time. A white letter H signifies that helicopters shall take off and land within the area designated by a large letter H. The example signal square shown here incorporates some of these signals. At intervals along the boundary of the aerodrome, orange and white markers are used to delineate the boundary where it is insufficient and conspicuous. Runway taxi hold positions are established on each taxiway radiating the runway in order to protect aircraft from takeoff and landing by ensuring that the taxiing aircraft and vehicles are held well clear of the runway.
and where appropriate, outside the ILS-sensitive area. There are two styles of runway taxi holding position marking, patterns A and B. A pattern A style runway taxi holding position marking consists of two solid and two broken lines laid across the entire taxiway, and normally at right angles to the taxiway centre line. The broken lines being closer to the runway. A pattern B style runway taxi holding position marking consists of a ladder mark laid across the entire taxiway, and normally at right angles to the taxiway centre line. On a runway, two or more white crosses indicate that the section of the runway is unfit for aircraft movement and is not used by aircraft in any circumstances. A yellow cross indicates that portion of the taxiway at the next standard marking is unfit for use by aircraft. On a selected part of the aerodrome, a yellow marker in the shape of a St. George's cross indicates an area reserved for the row ropes or similar articles. On an aerodrome administrative building, control tower, or flight plan office, a black letter C on a yellow background means pilots of visiting aircraft should report here. Normally located on the control tower building, a black two-figure designator against a yellow background indicates the runway in use or direction of takeoff and landing. This completes the section on signals on the airfield runways and building. Next, we will examine the signals found on the signal mast. Although the following signals are no longer described in the annexes, for completeness and the possibility you may come across them, they are mentioned here. A black ball suspended from a mast signifies that the directions of takeoff and landing are not necessarily the same. Two red balls disposed one above the other and suspended from a mast signify that glider flying is in progress at the aerodrome. A rectangular green flag flown from a mast indicates that a right-hand circuit is in force. The last of the aerodrome visual signals to examine is the windsock. The windsock indicates the wind direction and speed. It is usually coloured international orange to ensure it is visible. It is located adjacent to the landing areas and is visible from each runway threshold and in all directions of approach. It is usually lit so that it is visible at night. Determining the direction of the wind from the windsock is relatively straightforward. The windsock aligns itself with the prevailing wind. However, to determine the wind speed, one must compare the angle of the windsock to the true horizontal. For example, if a standard 15-knot windsock is fully erect or horizontal, then the wind speed is at least 15 knots. If this windsock is at a 45-degree angle from the horizontal, then the wind speed is approximately 7 to 8 knots. This completes the lesson on the aerodrome visual signals.